Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить Noire. С детективом Александром, это он детектив. Поздоровайся. Так, прогулка по Елисейским полям. Интересное название, правда? Так. House fire. Bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. I've been in this job 20 years. I never fired a job. Did you see his lovely wife and children in the paper? What a rat. Need a drink. I got the jitters again. I was door knocking all morning, but I got a make on the car in the end. So let's come here. Are we having? I'm teasing you, Herschel. Tell me about it. The new housing development's a couple of weeks from completion. Burned to the ground last night. You guys are ready to move in this weekend. Go is going to have some very angry customers. Shit about that doesn't trying to have that South Hill Street. He's still in custody, Herschel. Want to bet? Fella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Left up ahead. No need to turn at the next intersection. Go straight. That's it. Keep on. Keep heading through this one. Так, ну вот мы подъезжаем к месту события. Тут уже пожарчик стоит. You guys better see this. I hope you have strong stomachs. Ох ты ж, ё-моё. Morelli, Mike, we recovered a picture of the family. Okay. Anything else? To be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Moved? I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt it, Dave. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved them into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Ничего себе. Как будто они, например, на коленях прям стоят.
Я Prayer умоляю. effect is from the fire. The muscles and tendons contract. Never the same, are they? You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them bigs? No, I have not. Show some respect. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? Got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make Значит, anyone мы do that? опять поймали не того убийцу, ребята. Прямо как помните, как For his в mistake. отделе This guy wants убийств. to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative I'm explanation? sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Evidence? Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating big. Maybe. No. О, тут подвал есть. This is the flashpoint. The heater detonated with enough force to expose the foundations. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. You don't look like a fireman, son. Excuse me, officer. I just want to see.
Ну, Варли, которого... Ну, вроде Looks like the как same model. отпустили. О, газетка опять. How did you get my number, Ira? At first, I didn't understand you, but now I do. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, Doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, Doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fires should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, Doctor. Да, психиатр это как-то замешан в том, чтобы... Everything will be erased. The world Вот он, походу, говорит с тем челом, который I can поджигает see my все. purpose now, Doctor. And you helped me to find it. А доктор... Friends work for the Examiner. Так, у нас есть сосед. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses Yeah, and building a new тут subdivision for GIs. Morelli was being difficult. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. Their billboards, that Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Блять, сейчас по-любому. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. Ну, сосед его недолюбливает явно. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. Then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Ну, вроде здесь правду говорит. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Понятно все. I'm stumped. Ideas? You'd better take the neighbor's statement. Указанию соседа. Да где же взял?
All a man can do is put in a prayer for the dead. But all I Я can смотрю say- в его дом, смотрите, тоже тут прям влетело хорошо так. Ну, я показания-то взял. А чё, у кого еще брать показания надо? Не, если у него еще есть соседи, конечно. Friends work with the examiner. About $5 for these things. Ну я же взял показания, блять, что еще надо-то? I want to see. Excuse me, officer, I want to see. Вот дядька стоит какой-то. Show's over. Keep moving, all of you. Ну это не тот. А у кого еще-то какие, чё, показания-то? Все, вот, блядь, дом сгорел. Я даже не знаю. All a man can do is put in a prayer for the dead. But all I got to say. Why is the word abbreviation so long? А, ботинки. Ну-ка, давайте осмотрим. Boondockers they ain't. Опять ботинки осматривать надо. Где-то это я уже видел. Друзья, видели, помните, а? Как у нас в отделе убийств. Все то же самое было, ботинки осматривать, ходить. Ну, все, здесь больше ничего нету. Вон баба, тетка какая-то стоит. Подожди, это нет, это... Сука, а что делать-то? Пиздец. Ну давай еще улицу прочешем, может еще. Зеваки стоят. Значит, что-то здесь я не доделал. Вот только чё вопрос. There isn't much I can tell you right now, Cole. All the good ones, though.
Чё-то. Ну, детская лопатка. О! Филян Келпсич опять заговорил. Так он же не говорил тогда, что улики ни делу не относится. А сейчас вот заговорил. Слушайте, ну я-то даже не представляю, куда еще-то можно сходить, а? Сосед, бля, я просил. Что еще делать-то надо? Газету осмотрел. Я замечаю, что будка нахуй всегда не тронута. Это все собака виновата. Смотрите, это же реально, уже какой вот вторую миссию играю в этом, в поджоге. Всегда будка стоит нетронутой. Какой-то по-любому. А может быть вот с этой стороны кто еще соседи есть? И здесь же живут люди же тоже. Давайте посмотрим. Почему бы нет? Да хер там был, блядь. Что-то мы не сделали здесь все-таки, а что непонятно. Вроде всех допросил, что еще сделать-то надо, ёп. Мужику и так хату прорубило. Что еще делать-то? Gotta be something big, right? My friends work for the examiner. My brother lives with me. Нет, мы вообще не туда ушли. I want to see. Excuse me, officer, I want to see. О! Вот они, окурки. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Rain looks distinctive. Прям помните, Whoever да? he was wearing boondockers. I wouldn't know that imprint anywhere.
Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Звездит. Sure, Mr. Foreman. There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket, beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? О, оригами, хаверейн, блядь, какой-то. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what? For Elysian Fields developments. Oh, I see you already have one. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I Ну, got home короче, from в work этих yesterday поджогах afternoon. замешан как тот этот мужик. Получается, они хотят дома сносить, чтобы новые строить. Видимо, так жильцов, которые не хотят свои дома продавать, выкуривают их. Все понятно. А те жильцы, которые вот разыгрывают билеты, ну это все уже понятно, в общем, старые сценарии. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, Detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Leads on the Morelli farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor. Ну вот понятно все. I'm warning you, Phelps. Фелпс, я тебя предупредил. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Фелпс, ты играешь с огнем, если ты что-то накопал. Ты меня понял? Yes, sir. Yes, sir. Have a report on my desk today. В общем, опять мэр и полиция. Makes sense. It's a dead end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. We are not going. Yes, we are. You just won't let this go, will you, Cole? You know they're involved somehow. You expect me to turn my back on it? Эти не зря нас отстранили от You're a big boy. I expect you. Можно понять заодно здесь, что видите, как из этих людей покрывает и полиция, и мэр, всем известно, да? То есть вот эта компания, только рядышком находится. Вот их штаб-квартира. Здравствуй, курица. Полиция Лос-Анджелеса. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through.
Мистер Монро это вот этот вот чел, который нарисован у нас с вами на... May I help you, gentlemen? We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my Ну вот этот мужик, который, смотрите, на плакатах, которого покрывают тут и мэр, и полиция, ну все покрывают. Drink, boy. Sure, I'll have a scotch. Biggs. Это вот то, что он, наверное, план домов, какие он дома хочешь построить. Планировка у него такая. Ну так вот, да, получается, а тех, кто не согласен уезжать из своего дома, их как бы разыгрывают путевки, им путевки предлагают. И пока не уезжают, их дома сжигают, и потом их скупают по дешевке. А кто не уезжает, тех просто, видимо, сжигают. Так. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybill. Ёб твою мать, вот это дед поплыл, бля. А как, иди сюда. Вот как по этой роже можно понять, пиздит он, блядь, или нет. Ну ёбаный рот, ну это вообще уже. Так. Ну видно, что пиздит, я уже вижу по нему. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecue, we find one of your flyers. Is that good advertising? What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Ну да, ну да. Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. Вы знаете, я просто сейчас вспомнил то, что там на листовках же последний раз, который мы листовочку нашли. Там была написана реклама, вот она реклама. Вина Трип. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police... Кстати, вы знали, что мэр и начальник полиции тоже входит в фонд развития пригородов. Может, их в убийстве обвинить. Ну вот, видите, он точно нас давит, понятно. И, видимо, судя по всему, вот Рой тогда приходил, он хотел вместе с ними заодно работать. Поэтому он нас и изложил, собственно говоря, а не из каких-то благих целей, что мы там спим с кем-то, так скупка участков. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Да пиздит опять. Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective.
Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think. The contractors I use for waybills, you suppose it could be any of them? I have a list of their names if it would be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension? Вам известно, что я вхожу в руководство пенсионного фонда полиции. Ну вот, я так и думал. What's the story? Any of these names ring a bell? Herbert Chapman is on this list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. Your boss is a fine man. А где телефон? А, вот он. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Вот его Detective. отпустили сегодня утром. I'm sorry, Detective. А, это помните того мужичка, которого мы Can you give me a last known address? поймали вроде так, да. I'll get back to you, Нет, он Detective. такой еще был APB will с roll over сигаретой. KGPL shortly. Пиздец, надо взять и отпустить его. Ну, конечно, потому что он работает на этого хмаря. А его тут покрывают все. Что, блядь, удивительного-то? Чего удивительного? Ничего. KGPL to any central unit. Ambulance shooting. Any central unit identified. Блять. Так. Up ahead, take a right. Опять он пиздит направо, блин. Это напарник какой-то бухой, ненадежный. Спрашиваешь, блядь, куда поворачиваешь? Он говорит, направо. Так налево правильно. Какой направо, блядь? Это с какого, блядь, это вместе... Ёб твою мать, вот это я пролетел. Нет! Он говорит, направо, вообще в другой. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Что тут? Ёбаный рот, вот это погорело тут у нас. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, dickhead. Sir. Now step back, or I'll lock you up for Smart a break. son of a bitch. You sorry sack. Ёб твою мать, нихера. Разогнать бунтовщиков. Вот как разгонять-то надо, понимаешь, теперь. Все уже разогнал. Да я знаю это.
Но это не всегда срабатывает. Ты учти это. Ты понимаешь, здесь покрывают полиция беспредел. Ты говоришь про Фэлла Колпса, но тут высшие чиновники что творят в поджогах. Они помогают мужику просто, чтобы он это строительной компании. Вот, в общем-то, есть семьи, которые не хотят переезжать. Им и типа разыгрывают путевки. И пока они якобы там в этих путевках их дома типа якобы ну ты поняла. И все это покрывает и мэр, и я так понял, туда и Рой, скорее всего, присоединился, так как он к мэру тогда пришел. Phelps, I think I found something over here. Да что тут? Опа. Шкатулочка, что ли? Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on a cheap. You got an idea, Hotshot? Какие идеи? Никакие же идеи Фэлпса. Этим к ней. Ну вот он сидит, Фэлпс, смотрит на нее. И этот припас. Даже ради старой друг. Ты что, не узнал, кто это? Это Рой, блядь. Еще не спрашиваешь, почему здесь? Тихо, тихо. Не собирай. Сам рано или поздно все расскажешь, что пришел. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel about threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. Видишь, это Elysian, это он к тем, кому ходил. You and your doofus partner. Ты видишь, то есть они теперь отвешивают, то есть он с ними заодно. Короче, он гнида тащит сам. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in this. I have a pretty good idea. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Так что... Елизавета. Но Рой тот еще оказался. Ну да. Так он у нее живет, ты что, не понял, что ли? Он от нее вышел. Этот, он у него в этой Элиза теперь поселился. Ну слушай, то, что здесь копы замешаны, ты был, помнишь, еще в каком-то деле в конце? Помните, ребята, напишите. Помнишь? Было же, когда этот ты сказал, ну это... Когда дело-то замели все, помнишь? Когда вот с этим, с Бековским работал, а? Сейчас спрошу. Сейчас отмечу. Пока направо. Он и когда как, бывает реально неправильно. Я уже в двух миссиях, он будет меня ощутить туда. Вот сейчас правильно. А он сейчас бы сказал налево, блядь. У него бывает глюк, что он говорит направо постоянно. Игры глюк, видимо. No turn here, Cole. Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from... Старый дед, я ему не доверяю. Старый глупый мужчина. Что ты наделал? Keep on going.
Тебе вот такой эффект нравится? Вдали размытие. Just keep going. Just go on through here. Не такой много здесь Next поезд. corner, go left. О, сейчас правильно, говорит. А то заебал. You like to leave your mark, don't you? Right up ahead. Я про то, что этот Рой не из лучших побуждений нас сдал, что мы с этой спали. Потому что, видишь, он захотел вступить в их отряд. И... Вот это тут пустырь! Так я и говорю, вот они тут. За счет, блядь, жизни людей, да? Кто не хочет продавать свои дома, их вот так вот выпиливают нахуй из жизни. А да, этот Фелпс реально, оказывается, Фелпс теперь живет в этой жизни. Но я тоже вот не понимаю его мотивов. Может быть, вы, ребята, ты понимаешь, зачем он вообще это сделал? Черт. Пиздень. Да? Да я про пиздень плюс про жизненную ситуацию, то что понизили. А было понятно, что он слишком, как говорится... Ой, не туда уехал. Опять сесть направо, да чтоб тебя. Вот видишь, говорит, поверни налево. Вот сейчас правильно. Дед старый, блядь. Ну все, приехал. Квартира Чепмана. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some Let's kind of take problem. a look at the car. Опа. Мазки. Они замешаны, кстати, очень. Оказывается, я не того преступника поймал в прошлом расследовании. Так же, как и в отделе убийств тогда было. Motive, opportunity, and hard evidence. Так это ты поджигаешь, что? Да. Смотри, нет патронов. Should revise the APB. He's clearly armed. Мне костюм не нравится. Красивый очень. О! Листовочки-то он разносит. Это вот этот вот дед, которого мы допрашивали, который попал как черт. Тогда. Тут по всему этому развешено. Вот этот мужик. Угу. Его покрывает мэр и все. И вот теперь Ройка с ним. Shit, he's seen us. Cops. Again. Мы этого мужика самый тесный ловили, а его отпустили на следующий день. Видимо, из-за того, что не доказательства. Son of a bitch, he must have caught the trolley. We gotta В move fast. трамвай. I'll call this in, get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Нихера, что трамвай творит. 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar. Currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect in car and driving dangerously. А он нихера, да? Ну, тут, я думаю, таратить его бесполезно. Да я попробую, у меня чуть машина не летела. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Да вон он что творит, блядь. Не, нам написано, следи за ним, знаешь.
Может быть, они выключат электричество здесь в данном. Хотя да, вон он стреляет. See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow Ну the thing давай, down. попробуй повредить колесо. Да не я, он пробует, я Hold подбил. him tight, Cole. As soon as he ditches the trap, we'll be there to grab him. End of the line, you little prick. Come on, Cole. Козлина, Like we блядь. have our man, Cole. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? Fires back to the Legion in some way. I see Chapman and Monroe working together. Да. You have a point. Это The время. evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that. А здесь даже 45. птичка такая же. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. Couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? Be calling Richard Nixon a crook next. Пиздец. Справедливости ради в этом городе не берешь. Его с женой не показывали, так как с ней зовут. A letter from Lou. Письмо от Лу. His insurance policy named me beneficiary. Лу это которого чела, которого тогда убили. Помнишь, когда еще в горе типа сел, когда герой пизданул по пизделя там в начале. Это, оказывается, ее любовничек тогда был. Эльза, хочу просить об одолжении. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Что по имени Джек Элси. and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help Miss Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. Келси это вот как раз которого они тогда поймали в прошлой миссии, точнее позапрошлой. Он меня ненавидит. Это его сослуживец. And let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Че, мне интересно, что он кольцо не снимает до сих пор. О, все что ли? Да. Да, зато нафартанил я тут. Блестяще. Засудить Монро все равно не удастся, на более весомый могли привлечь его внимание. Ну, пока вот не удастся. Расследуем дальше. Спичечный домик. Это что? Вон оно идет опять. Вот этот вот, это с Фелсу, слушай. У мистера Келса. Sign on the door says, miss. Он, видимо, он детективом, видимо, теперь работает тут. Видимо. Частным. Да! Эльзи Лихтман, Вестон, так Голливуд. Дорогая мисс Лихтман. В связи с внезапной кончиной мистера Луиса и... Да. С другого пацана. Письму приложен чек на 20 тысяч долларов. Ну да, видимо. Да. Ты же сама сказала, за этого изменщика не надо играть.
Он вернется. Спит, Паня. Бахнув под мене и спит. Подожди, не все еще прочитано. Не все еще прочитано-то, блядь. Чек, наверное, надо посмотреть. There's no need to come into the office, Miss Lecton. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept the What do you mean you don't accept? А, он работает в компании. Нет, это компания, где он страховой работает. Понял? Или нет? I don't want Мне не нужны деньги. I want you to Я хочу, чтобы расследовали это дело. I feel my friend may have Чувствую, мой друг стал жертвой чьей-то грязных махинаций. Okay. Let me get the case file. Да, он частный детектив, наверное. Ты с этим колом сможешь сейчас присесть? Наверное. Но они пересекали же, я тебе говорю. Они и служили вместе, он и это. Нет, я имею в виду играть на кого пересечься. There's got to be more in these files. Наверное, не знаю. Привет. Кола? Угу. То есть любовник ее работал на строящемся доме, понятно. И он погиб там. Когда мистер Фольтер поднялся на крышу здания, произошло оседание. Кошмар. Вместе с честью. То есть, ну помнишь, тогда она еще плакала, когда Рой ей врезала? Это вот она оплакивала вот этого чела, который погиб здесь. И сейчас это дело пересекается. Женой столько вы не показывали. Кто? Вот это? Элиза? Да ее больше, чем жену показывали, ты что? Я говорю, почему все делают Не знаю. Угу. Ну, значит, специально сделали, чтобы он сдох. Угу. Нет, еще внизу. Внизу. Sounds like your friend took a hell of a fall. Sorry for your loss. Do you mind if I ask you a couple of Теперь мы ее допрашивать будем. What basis do you have for your claim of foul play? Luke Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Что она, по-моему, пиздит сейчас. What basis do you have for your claim of foul play? Ну... Luke Buckwalter was a craftsman.
I don't believe he would have made a roof that would collapse. So the roof collapsed, accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. А, он в страховой компании все же работает. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? У нее голос такой севший, как она по... You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. Do you really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. You see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Mm-hmm. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Блять, что-то я не могу понять. Запутался. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong with that house. All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. Мне кажется, пересечемся мы с The Фелсом. address. Not the phone number. Он жопой виляет, идет, смотри. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Да, мы за него играем. Come on, I'll walk you up. Вот и... Попиздос. Да, мы в страховой компании теперь работаем. Мы ж рядом с домом этого работаем. Черта этого, которого мы допрашивали в прошлой миссии. Вот оно что, блядь. Вот оно, блядь, что. И он нас к себе, что ли, позвал? Просто вроде соседний офис или нет? Где этот смарливый? Mr. Benson, you wanted to see me? А, нет. Yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Джазовая певичка. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis.
I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do Ну, everything? ему известно, дядька из высших кругов, понятно. Fine, Jack. Fine. Блять, как тут охуенно пиджаки прорисованы. I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Your car, Mr. Kelso. Thanks, kid. Подожди, а как? Тут написано удерживай. Смотри, мы без напарника, но можно при этом удерживать на Е и быстро попасть к месту. Он, я так понял, сам поведет. Ага, смотри, реально он сам ведет машину. Вот это, бля, оригинал. Оригинал. Вот так вот мы скоро продвигаемся уже к этой кончине. О, смотрите, а мы же здесь были. Тогда помните, я еще в дом этот... Вот если вы предыдущую серию не смотрели, обязательно посмотреть. Мы же здесь были, я прям в этот дом заходил. Еще смотрел на столе. Хотя мне не надо ничего было осматривать, но смотрел. И тут что-то новенькое появилось. Записочка какая-то. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Вот здесь, по-моему. Или нет? Отдел безопасности строительства Лос-Анджелеса. Постановление основ создания. Администрация города постановляет немедленно прекратить строительство работы в жилом массиве в связи с несчастным случаем. Bulldozing and starting again. Фрэнку Остерману. Сроки строительства. Задержки недопустимы. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Hey! You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down to the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then А, они еще и дом снесли. Fine. As long as you're out of my Чтобы sight. улики замести. Только интересно, почему это Фелпс попросил, главное, его расследовать именно это. Вот это меня прям очень интересно. Почему он не сам взялся? Так, 3-й дом слева, как выйдешь из ворот.
Подожди, третий дом слева, как выйдешь из ворот. Вот ворота. Вот я вышел. Давайте-ка мы его отметим просто. Напишите, друзья, как вы думаете, а? Почему это Коул попросил, главное? То есть он тут ничуть не скрутил, а сейчас снова просит разобраться. О, дом разрушенный, вижу. Place falls down and then they bulldoze it. What gives here? Am I missing something here? This town's dangerous! Ooh, I got it. Да что такое-то? Generally speaking, you want to live in goddamn ruins of having a season from hell. Don't do that again. Let's try to piece this together. How dare you? Keystone Films. Who gets their lumber from a film studio? Стройматериал у кинокомпании. Охерительно. Так что его специально здесь, походу. Опа. Козлина, а? Давай беги! Беги, следователь ранен. Так это следователь или это работает человек в частной страховой компании? Ну ладно, будет следователь. Так. Ой, блядь! Да, нас тут чуть не каюкнули. You're listening to KTI Radio. I'm out of here. He's dull as dishwater, but I'm not with him for the Jack Kelso, Сейчас скажет, how California can I Fire and help? Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. А, нет. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Опа, стоп. Так, ну что? Наша задача Kingston Film. Это не дали? Интересно, стройматериал заказывают, блять, они у
кинокомпании. Вот это вообще хорошо. Вот скажи мне, Лёль, когда это у нас кинокомпании занимались стройматериалами, производством? Watch it. Может быть, он, наверное, может быть, знаете, еще что попросил. Но это мои догадки, да? Потому что Рой же сейчас, как бы, это за ним, я так понимаю, следит. Поэтому он и попросил вот этого через Эльзу, чтобы она на него надавила, что, мол, мне нужны страховые выплаты, а чтобы они расследовали убийство. Я так думаю, что это, наверное, миссия из DLC. Может быть, я, конечно, и не прав. Но почему-то мне кажется, что я прав. Так. Так, все. Keystone Film. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. The housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since '41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Ну, они сюда заходят. Слушайте, а это не та ли студия, которая... нет. Ну, блядь, показалось мне. Ова. Что же, будем осматривать здесь локации. Только что тут осматривать? Лошадь стоит. Лошадь смотреть надо. А вот что-то открыто. Let's see what the rich and powerful have to say for themselves. Ага, она пустая. Real should be nearby. Вот она, видимо. Хотя хер его знает. Так. О, Господи, Боже мой. О, там же доктор вон. О. Вот они презентуют, смотри. Фонд развития пригородов. Основная наша задача... Представим доктора Харлана. Ну, вот доктор Харлан это тот, который психиатр. Он инвестор этих, понятно. District Attorney Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen,
А, ну и вот и прокурор, который тогда, вот помните, да? Судя по всему, это он тогда нас тоже. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money? There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. Деньги ветеранов идут мне в карман. В конце концов, мы все инвесторы. Короче, вот тут пленка прям все грязные делишки показывает. I need to find a game well or a telephone. Да уж. Грязно дело, грязно. Дело очень грязью пахнет. Operator, think you could put me through to police dispatch? Thanks. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Они строят новые дома для ветеранов. Из сырых пиломатериалов, с которых сделался... А, вот оно что. Мистер Бенсон, имеете? Позвони мисс Лихтман. Ох, как они ох, как у них жопа-то засвербела, а? Короче, оказывается, они строят вот эти вот новые дома, которые типа возводят, да? Типа для ветеранов войны, ну для военных. Но строят-то они, знаешь, из чего? А? Из материалов, которые для киностудий делаются. То есть из сырья какого-то. А деньги, я так понимаю, все себе основные этих ветеранов присваивают себе. То есть у них они так воруют. Вот что происходит. И этот шеф его тоже замешан, видите. Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. Встретимся в синей комнате, я сегодня там уступаю. Сейчас, поди, там Фелс походит. Ты хочешь с ней сейчас? Ауфидерзен, мистер Келс. Ёптой, вот это она разговаривает. Слушай, ну интересно, на самом деле, интересно. Сюжет разворачивается. Вот так вот играешь, а видишь, какие там работают, да, в полиции. А? Синяя комната. 904. Пимя. Ой, Фелпс, тут смотри-ка-то. Ты говоришь, встретиться, вон они встретились. Смотри. Хотя они и встречались. Же вон, видишь, он и зашел с порога. И ушел тут же. А не знаю, что ушел. Наверное, что-то задумал, что.
Уже на службе уже решил тут это. Ну ты поняла. Сейчас посмотрим. Если мне самому очень интересно. Сюжет реально прям вообще. Сюжет прям ушел в очень интересное русло. Мне интересно, как сейчас его Кэлс увидит. Он, наверное, скажет: блядь, ты ж меня че хотел задержать, обвинить. А тут ко мне за помощью обратился. Да, вот они встречаются сейчас. О, смотри. Ну что, приревновал, что ли? What were you doing with him? Чем это мы здесь с ним занимались, говорит. Ты видала? Он заметил вот того, за которым мы играли, то, что она сзади с ним разговаривала. Говорит, чем это вы тут занимались? Ревновал. Я сделала, как я просил тебя встречаться с ним в переулке. Че ты повышаешь на меня голос, сладенький? Твой друг попросил подписать мне соглашение и получить деньги. Он мне не друг. Ты вовлек его в свои дела, он не знал, что ему грозит. Тебя это не смущает, Кол? Эльзе, мне нужна его помощь, но он меня ненавидит. Забудь о прошлом, Кол. Позволь ему отказаться. Пусть помогает тебе на своих условиях. Ладно, встреча с ним. Утром сосется. Ну, ёб твою мать. Он, смотри. Пиздец, он. Еще и взял там ее за это, вот так прижал к стене. Я уж не знаю, тут сцена-то вырезана была. Вон наш Нигас. Ой, мы теперь играем. А, нет, мы за это уже все играем. А чем они там занимаются? Дайте посмотреть. Переулок, слушай-ка. А ну-ка давай-ка вдруг пасхалку найдем. Смотри-ка ты, Люля. Вот здесь они в переулочке были. Ну-ка. А все, уже ушли, да? Куда-то ушли, смотри. Ух, сука, а может где-нибудь они здесь? Давай их поищем, любовничков-то этих. Куда они, в какой-то они это спрятались. Вот заперлись, видишь, там. Ух, сука, а? Я так и знал. О, какой Боб Кэт стоит, смотри, с GTA этого. Ну, слушай, наверное, нам как новый транспорт откроется. Да, 44,95. Так. Кристон Фильм. Бывший, так. А чем мне туда ехать-то? Ну давай съезжу туда. Бог с ним был. И вот еще какая-то тачка стоит, смотри. Вот, какая тоже красавица. Наверное, тоже. Вау, какая. Да, 45. Что я только не пойму, а толку нам туда-то ехать. Журнал. Так, ну-ка. Осмотреть стройплощадку. Ну, слушай, значит, еще не все. Подожди, а? Мы что-то не досмотрели, значит, все-таки там надо все проверить, да? Так, Кингстон Фильм. Ну, все правильно, текущее место выбрано. Защита жителей Калифорнии, их частной собственности. Вот мы сейчас в каком отделе с вами служим. Так, садимся в нашу шарманку роскошную. Двери раскрываете. Кстати, напишите в комментариях вообще, как вам такие машины. Знаешь, как машина дверь открывается? В обратную сторону. То есть не туда, а назад. Это пиздец, конечно. Так. Давайте, мы еще здесь не все смотрели, слушайте, я вам серьезно говорю. Мы здесь не все смотрели, не все. Наверное, на
Значит, сейчас. Вот сюда вот еще мы не лазим. So this is where their lumber comes from? Значит, вот где они берут древесину, да? Низкое качество не принимать несущих. Любопытная экономика, жаль, только крыша она на пользу не пошла. Угу. Поняли, да, друзья мои? А вот, то есть вот как они, значит, поступают. Думаешь, они тут дома на благо строят? Да хрен там был. Хрен там плавал. Так, нам тут рядышком недалеко. Вот смотри, как ему дверь машины открывается. Смотришь? Смотри. Во, видишь, какую сторону? Как тебе такое, да? Хорошо? Необычно? Нестандартно? Так. Да, видели, здесь свет загорелся, нам сюда. Так. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Ну и музыку тут, да? Че ты смузларо? You lose something, Mac? Ты что-то потерял, парень? Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac?
You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Put a few cats. 3 meatheads with nary a brain cell, but Time for you to lose some teeth. I'm about to break the guy. Да, вот они нас отпиздили, заебись. You're a worn, tough guy. Тебя предупреждали, умник. Take a hint. Учись понимать намеки. Get him downstairs and into the trunk. Тащите его вниз и пихайте в багажник. Ёб твою мать, нас отпиздохали. О, и куда нас привезли? Помните, да? Да, то самое место. Звонит куда-то, блять. Sure turned up all right. Пришел как миленький. Wishing he didn't. Теперь небось жалеет. He's in the trunk. Он в багажнике никуда не денется. The boys introduced themselves. Ребятки с ним поговорили. What do you want done with him, Mr. Monroe? А, мистер Монро, да, вот этот дед. Yeah, I know a good place. Сука. Shovel and a pick on the way. Сейчас они нас хоронить поедут, понятно. We'll deal with that German bitch next. А потом разделаемся с этой немецкой сучкой. А он, наверное, сейчас уже убежал. Хотя, блять, как из тачки можно убежать, багажник закрыт. Он все-таки успел открыть багажник, видите? Сейчас они приедут, а там его нету. А вон он. Эльза. Блять, сука. Доберитесь до квартиры Эльзы дворами и переулками. Я понял, все понял. Дворами и переулками, так мы и делаем. Это лучшее, что мы можем сейчас сделать. А там Колян Фелпс, не переживай, блять, хуля, он ж ее в обиду-то не даст. Подожди, а куда нам ехать-то? Я так понимаю, основательно нам нужно до туда, потом направо. Монро контролирует весь город, в том числе полицию. Да, отец старый, я понял, он тут реально власть имеет большую. Лысый пидор. А мне сразу же не понравился, знаете, как показания надо было с него брать. Так, в общем, едем переулком к Эльзе. Так, добраться до квартиры Эльзы.
Вот мы приехали на хату. Ебать нас распидорасило. Смотри, там сейчас, наверное, Колян Фелпс. Смотри. Как всегда тусит. Он с фонтана, как трубы ДВшник, блядь. Умылся, так, дальше. И Фелпс тут выскочил. Я смотрю, все ходишь с тем армейским кольтом, Кол. Ебать, его вырубил. Так Кол у нее живет теперь вообще постоянно, я смотрю. Ебать, он свалился нахуй. Виталий, как это было, блядь, эпично. Мне его жалко, если честно, конечно, он свою жопу поставил. Дело закрытое, блестяще. Ну и как всегда, флешбеки. Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to weapons. We are going to теперь blow every флешбеки cave we этого. come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Ho, boom. Weapons company. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and VAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They can pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers. Head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. В общем, Кол Фелпс, конечно, на службе у нас он чем отличился. Вежливое приглашение. Следующая миссия. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. Hmm. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Mm-hmm, плотником. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt.
That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. Ёб твою мать! Он шо, в нее тоже втюхался? Вот, ты спишь? В эту Эльзу. You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. Something better. How about Leland Monroe? The property developer? You think I fell down the stairs? А, они решили теперь с отделом нравов разобраться, я понял. Совсем. Так как они же там... Thanks for the patch-up, Princess. Might be the only R&R I get for some time. Подождите, мы в больнице что-то не все сделали, походу. The only reason some people get lost in thought is because it's unfamiliar territory. Приехали на хату шефу.
Да, апартаменты у него ничего такие. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Опа. How old are you, Princess? 16, mister? How old are you really? Nearly 13. Нифига себе. You take love where you can find it as you get older. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Вот старый. What exactly do you expect to find, Jack? Опа. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. What exactly do you expect to find, Jack? I knew you were in bed with Elysian, Curtis. Now I know why. Jack, you've made a terrible mistake.
Get out while you can. What exactly do you expect to find, Jack? I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? How can you accuse me of benefiting ahead of the company? Looks like I was mistaken. Ну, подождите, вот еще. To get all Jack, of the you've made a stockholders, I terrible need to mistake. follow the paper trail. Get out while you can. Вот нам что нужно с вами. What exactly do you expect to find, Jack? Вот, мы и нашли, за что дядька-то продался. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? How can you accuse me of benefiting ahead of the company? I noticed that the share certificates are in your name, Curtis, not the company's. What did you use as collateral? Those sons of bitches in Sacramento. They passed me over for president. Sent me here because they believed it was a backwater. But they were wrong. Los Angeles will become the capital of the West, not San Francisco. This place will be the city of the 20th century. And I'm gonna get my cut, Jack. You're going to jail, Curtis. You and your cronies. We'll see about that, Jack. Ж какой самоуверенный, а? Как видите, как тут... Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. You and Monroe are going to scam those guys out of their GI bond. Jack, you are so naive. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file. If you know what to look for.
Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. Has that just been paid look about it? The heck? I'm just going up to my office party. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. Интересно, а пешочком сюда можно залезть? Everybody in town is nuts. So, Curtis, what is it you don't want me to see? Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? There's got to be more in these files. There's something else in that report. I know it. "34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west." I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet.
I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. I'm sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields development? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. А что, мы сейчас опять за колу играть будем? А, то самое место, где мы на люстре качались. Я смотрю, так они повесили. Hello there. The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. I believe that is in the Wilshire area. Here. 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west.
34, 14. It was 34.4.29 latitude. And I'm looking for 118.17.58 on the longitudinal axis. Degrees, 4 minutes. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. The registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book. So divide your lot number by 90,000. 1876988 divided by 90,000. Yes. $1,876,988 divided by 90,000. One 876,988 divided by 90,000. Yes. Так, 180. $1,876,988 divided by 90,000. $20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Let's see what the site is worth today. $988. $1,876,988. Book value is $350. With the new home in place,
The improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Блять. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Weapons on the ground, now! Real clever, asshole. I'm gonna find you. How long? You want me? You got me. I'm gonna put holes in you, asshole. You can walk out of here or go out in a box. Your choice. Let's see if I can't put one right between your eyes. Christ. Just missed. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Бля, он ему Fund. так все распил, смотрите. I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance А, money. он же They'll покрыл его probably тогда, stick the этого poor Кортни. bastards for the deposits. Кортни тоже с этим был связан, оказывается. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy.
Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Ну что ж, а на встречу с мистером Монро мы уже с вами увидим завтра. Так что, всем пока-пока.